Hello everyone، عاملين ايه؟ خليني اوريكم النهاردة جزء من شغل الطلبة بعد ما خلصنا level 2. Hello ladies and gentlemen, today I will be your man who will tell you about the weather forecast. There we have 4 countries, it's not cities, it's countries, okay? Just imagine that with me, this board is screen, okay? Here, the first one is Egypt. The high temperature is 35. Action. She hates it. Okay. Today I will talking about people's activities. I choose some people to talk about them. First about myself and second about my mother. Third about my friends. About myself, I waking up at دي كانت نتيجة شهر واحد بس من التمرين على الانجليش. لو حابب تطور نفسك في الانجليش سيب لنا تعليق او ابعت لنا رسالة على الصفحة. متنساش تتابعنا وتحط لنا لايك علشان تستفيد بكل العروض والكورسات المجانية اللي بننزلها كل فترة على الصفحة بإذن الله.